పర్సనెంట్ వాల్యూమ్ క్లెయిమ్, దాని డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడిగారు. సో నేను ఇది మీకు అంతకుముందే చెప్పాను క్యూబర్నెటిస్లో. సో పీవీ అంటే ఏంటంటే మనం క్లౌడ్ విల్ టేక్ కేర్. క్లౌడ్లో మనం ఒక డైనమిక్ ఒక పీవీని ఏబిఎస్ వాల్యూమ్ని క్రియేట్ చేస్తాము, దాన్ని పీవీ అని అంటారు. అండ్ మనం మేనిఫెస్టో ఫైల్ క్రియేట్ చేసి కూడా మనం ఈ పీవీని క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ పీవీసీ అంటే పర్సనెంట్ వాల్యూమ్ క్లెయిమ్, అంటే ఎప్పుడైతే మన పీవీని మన పాడ్కి అటాచ్ చేస్తామో దాని పర్సనెంట్ వాల్యూమ్ క్లెయిమ్ అని అంటారు. క్లెయిమింగ్ టు ద పాడ్ అనమాట. సో అండ్ పీవీ అనేది నేమ్ స్పేసా నాన్ నేమ్ స్పేసా అని కూడా అడుగుతారు. సో పీవీ అనేది నాన్ నేమ్ స్పేస్, ఎందుకంటే మనం నేమ్ స్పేస్కి అటాచ్ చేయట్లేదు. ఎప్పుడైతే మన పర్సనెంట్ వాల్యూమ్ని అవర్ నేమ్ స్పేస్లో ఉన్న పాడ్కి అటాచ్ చేస్తామో అప్పుడు అది అండర్ నేమ్ స్పేస్ కిందకు వస్తుంది. అప్పుడు పీవీసీ అనేది నేమ్ స్పేస్, పీవీ అనేది నాన్ నేమ్ స్పేస్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అనమాట. సో ఇది ద ఫస్ట్ ఇది ఒక క్యూబర్నెటిస్లో అడిగిన క్వశ్చన్. సో లెట్ మీ గో టు ద సమ్ అదర్ క్వశ్చన్. సో ఈ టెర్రాఫామ్లో ఏమని అడిగారంటే, నేను టెర్రాఫామ్లో మేము టెర్రాఫామ్లో క్రియేట్ చేస్తాము, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తాము అని చెప్పినప్పుడు, సో టెర్రాఫామ్లో ఏ క్వశ్చన్స్ అడిగారంటే, పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ ఉంటాయి కదా, మీరు ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు ప్రైవేట్ సబ్నెట్, హౌ టు క్రియేట్ ద ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అని అడిగారు అనమాట. సో జనరల్గా నేను ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే, ఫస్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి చెప్పేశాను. సో ఐ క్రియేట్ ఇన్ main.tf we are provide to the access key and secrets key, and var.tf we provide to the resource names, and variable var.tf we are provide to the resource name values, and then so it's a private subnet, right? So that's why we create a separate private route table. Then we are adding the one more rule related to NAT gateway. So we are and then the outside internet came to the public subnet to the private subnet through internet gateway to NAT gateway. So that's why we are creating. So the basic commands we are using to terraform init. So install the plugins related to cloud providers. We are providing access keys, secrets keys, and then we are providing to the so then we are use the terraform validate the code terraform plan. So what are the resources adding in our environment, we can verify terraform plan, and then we can use for terraform apply, we create the resources at our cloud environment. This is the basic from scratch to we are doing అని చెప్పాను అనమాట. సో సబ్నెట్స్ ఎలా ప్రొవైడింగ్ చేయాలంటే, సో ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా సెకండరీ సైడర్ అని ఉంది. ద విబిసి అండర్ విబిసి సైడర్లో మనం సైడర్ బ్లాక్ ఇచ్చిన తర్వాత దాని కింద రిసోర్సెస్ ఇచ్చేసి మన యొక్క సబ్నెట్ సైడర్ రేంజ్ అని ఇస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇది సబ్నెట్ ఓకే, బట్ మనల్ని అడిగింది నాట్. సో నాట్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నావు, నాట్ ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది అని అడిగాడు. సో ఆ నాట్ గేట్వే వాడతాము, నాట్ గేట్వే విత్ మల్టిపుల్ సబ్నెట్ అని. సో ఇది నేను వాళ్ళని చెప్పాను. సో మేము స్క్రాచ్ నుంచి ఎలా చేద్దాము. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ మనం తెలుసుకుందాం, అర్థం చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ నాట్ గేట్వే ఉంది కదా, ఈ నాట్ గేట్వేకు ప్రైవేట్ గేట్వే సైడర్ బ్లాక్ ఇచ్చాము, అండ్ ఇక్కడ సబ్నెట్ యొక్క ప్రైవేట్ ఐడి అయితే ఇవ్వాలి. సో అందువల్ల ఈ ప్రైవేట్ దీనికి ప్రైవేట్ సబ్నెట్కి అటాచ్ చేస్తాము అంటే. అండ్ దెన్ మనం సపరేట్గా ఒక రౌట్ టేబుల్ అయితే క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇది చూడండి, ఇది AWS రౌట్ టేబుల్ ప్రైవేట్ అని ఉంది. ఈ ప్రైవేట్ రౌట్ టేబుల్లో మనం నాట్ అనేది ఇక్కడ చూసారా, VPCలో నాట్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట ప్రైవేట్ రౌట్ టేబుల్లో. అది యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటాం. ఇంకా రౌట్ టేబుల్ అసోసియేషన్స్ అని ఉన్నాయి చూడండి.
ఈ రౌటబుల్ అసోసియేషన్స్లో మనం ప్రైవేట్ సబ్నెట్ని అండ్ దాన్ని యాడ్ చేయాలి ఏదైతే మనం ప్రైవేట్ సబ్నెట్ నుంచి మనం అంటే ప్రైవేట్ సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తామో ఈ ప్రైవేట్ రౌటబుల్ అసోసియేషన్స్ అండ్ ప్రైవేట్ రౌటబుల్ క్రియేషన్ చేసి దాంట్లో నాట్ని సాటర్ రేంజ్ ఇవ్వడం. సో ఇట్లా మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు చెప్పాలి. అండ్ లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వశ్చన్స్. సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే యా ఇప్పుడు మీరు డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నారు కదా. సో ఈ డిప్లాయ్మెంట్లో సర్వర్ అనేది సో పాడ్ అనేది రీస్టార్ట్ అవ్వాలి. రీస్టార్ట్ పాలసీ. ఆ రీస్టార్ట్ పాలసీ ఏంటి అన్నట్టు అడిగారు. వన్స్ ఈ రీస్టార్ట్ పాలసీ ఏంటంటే సో ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా ఈ రీస్టార్ట్ పాలసీ గురించి ఎందుకు వాడతారు మేనిఫెస్టో ఫైల్లో అని అడిగారు. సో లెట్ మీ గో టు ద క్యాట్ మీనింగ్ తెలుగు అని కొట్టి కొన్ని తెలుగులో అర్థం చేస్తాం. సో ఎందుకంటే డిప్లాయ్మెంట్లో ఒక సెల్ఫ్ హీలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో మనం ఆటో స్కేలింగ్ అనమాట. సో వితౌట్ ఎ డౌన్ పేమెంట్ we run the application automatically terminate the terminate the instance and create the new instance. That's why we are providing the restart పాలసీ క్లెయిమ్ పాలసీ అనేది మనం ఇస్తాం అనమాట. మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీరు పునఃప్రారంభం ఫీల్డ్ కింద 3000 ఒకటి సెట్ చేయొచ్చు. పాడు ముగిసినప్పుడు ఎల్లప్పుడూ దాన్ని పునఃప్రారంభించడానికి వాడతారు అనమాట. వన్ ఫెయిల్యూర్ ముగిసినప్పుడు మాత్రమే దాన్ని పునఃప్రారంభించడానికి ఎప్పుడూ లేదు. పాడు ముగిసిన తర్వాత దాన్ని రీస్టార్ట్ చేయొద్దు. నెవర్ రీస్టార్ట్ పాడ్ ఆఫ్టర్ టర్మినేట్. ఓకే, ఈ ఆల్వేస్ రీస్టార్ట్ అని పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే ఆల్వేస్ రీస్టార్ట్ గురించి అడిగారు. పాడ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఎందుకు వాడతారని. సో అదేంటంటే పాడ్ ఎప్పుడు ఫెయిల్ అయిపోయినా కానీ ఇంకోటి రీస్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అది సో ఇదైతే అర్థమైంది కదా ఇది ఎందుకు వాడతారు అనేది. సో ఇది అసలు మేనిఫెస్టో ఫైల్లో ఎక్కడ వాడతారో చూద్దాం. పాడ్ లైఫ్ సైకిల్స్ అని ఉంటాయి. నేను కూడా అదే చెప్పాను. పాడ్ లైఫ్ సైకిల్లో వీఆర్ యూజింగ్ టు స్టేట్ లైఫ్ సైకిల్ పాలసీస్ అని whenever so it is do the automation సెల్ఫ్ హీలింగ్ ప్రాసెస్. అలా మనకి పాడ్ అదే ఆటోమేటిక్గా టర్మినేట్ అయ్యి న్యూ వన్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అని మేనిఫెస్టో ఫైల్ అని కొడతారు. YAML ఫైల్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఏమి ఉంటుంది మనకి రీస్టార్ట్ పాలసీ వెన్ ట్రై టు చేంజ్ ద రీస్టార్ట్ పాలసీ ఆల్వేస్ టు నెవర్. సో దాంట్లో నన్ను అడిగింది ఆల్వేస్. సో నెవర్ అంటే అది రీస్టార్ట్ చేయదు. ఆల్వేస్ అని అంటే చూడు ఇమేజ్ పుల్ పాలసీ అని ఉంది చూసారా. సో ఈ పాలసీ అనమాట. ఈ ఇమేజ్ రీస్టార్ట్ పాలసీ ఇది. ఓకే, చేంజ్ ద రీస్టార్ట్ పాలసీ టు deployment config with namespaces replica set. సో రీస్టార్టింగ్ పాలసీ. సో ఈ రెండు రీస్టార్టింగ్ పాలసీస్ ఉంటాయి. ఒకటేమో ఆల్వేస్, ఒకటేమో నెవర్. ఈ ఆల్వేస్ అంటే ఆల్వేస్గా రీస్టార్ట్ చేస్తాను, ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తాను. అది ఇంకోటి ఏదో పాడ్ని టర్మినేట్ చేయదు, రీస్టార్ట్ చేయదు. ఓకే, అది గుర్తుంచుపెట్టుకోండి. ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, మనకి నేమ్ స్పేస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 2 నేమ్ స్పేస్లు క్వశ్చన్ ఏమని అడిగారు అంటే నాకు 2 నేమ్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఆ యూజర్ అనే అతను ఒక యూజర్ అనే అతను ద పర్టికులర్ నేమ్ స్పేస్ ని యాక్సెస్ చేయాలి. సో అదర్ నేమ్ స్పేస్ ని యాక్సెస్ చేయొద్దు. సో హౌ టు రిస్ట్రిక్ట్ ద పర్మిషన్స్ అని అడిగారు. సో అప్పుడు నేను ఏం చెప్పానంటే ద ఆర్ బ్యాక్ యూజ్ చేస్తారు, రోల్ బేస్ యాక్సెస్ కంట్రోలర్ అని ఆర్ బ్యాక్ అని క్యూబర్నెటిస్ లో ఉంటుంది. సో ఈ అథెంటికేషన్ ద్వారా మనం restricts the permissions for particular user are not able to access the particular namespace resources.
సో దీనికి దీని ద్వారా మనం రిస్ట్రిక్ట్స్ ద పర్మిషన్స్ అని చేస్తాము. దీంట్లో రోల్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో దీంట్లో మనకి ఆథరైజేషన్, అథెంటికేషన్స్ అని ఇట్లా రోల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయాలి. సో ఈ ఆథరైజేషన్లో ఒక రోల్ యాడ్ చేసి ఆ రోల్లో ఏ రిసోర్సెస్, ఆ రిసోర్సెస్కి గెట్, వాచ్, లీస్ట్ అని ఇట్లా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇస్తాం అనమాట. ఇది రోల్, ఇక్కడేమో క్లస్టర్ రోల్ అని ఉంది చూడండి. సో క్లస్టర్ రోల్ అని కూడా ఉంది. సో క్లస్టర్ రోల్కి వెళ్దాం. సో క్లస్టర్ రోల్లో ఇట్ ఈస్ నేమ్ స్పేస్ అమినేటర్స్ ఇన్ ద క్లస్టర్ రోల్, నాట్ నేమ్ స్పేస్, సీక్రెట్స్, గెట్, వాచ్, లిస్ట్. సో దీంట్లో రోల్స్, క్లస్టర్ రోల్స్, రోల్ బైండింగ్, క్లస్టర్ రోల్ బైండింగ్ అని ఉంటాయి. అండ్ ఇగో ఇక్కడ రోల్ బైండింగ్, జాన్ రీడ్ ద డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేసెస్ రోల్ బైండింగ్, and you need to already have role named as pod reader in that namespaces. ఇతను జాన్ అనే అతను యూజర్ అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ రీడ్ ద పాడ్స్, ఈ జాన్ అనే కైండ్ యూజర్, అండ్ జాను అతని పేరు ఐ థింక్ సో. అండ్ అతని పర్మిషన్ ఏంటి, రోల్ అని ఇచ్చేసి ఆయనకి రోల్ పాడ్ రీడర్ అని అట్లా మనము ఏపీఐ అతనికి. అండ్ మనం ఇక్కడ నేమ్ స్పేస్ కూడా ఇవ్వచ్చు, అంటే ఈ నేమ్ స్పేస్ మాత్రమే అతను యాక్సెస్ చేయొచ్చు అని. సో ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఓకేనా. సో కైండ్ యూజర్ జాన్ అండ్ అథరైజేషన్లో మనం రోల్స్ అటాచ్ చేసి పర్టికులర్ నేమ్ స్పేస్లో ఉన్న రిసోర్సెస్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అని రిస్ట్రిక్షన్ చేయొచ్చు త్రూ ఆర్ బ్యాక్ అథరైజేషన్, అథెంటికేషన్ ద్వారా. వీ హ్యావ్ రోల్స్, రోల్ బైండింగ్స్, క్లస్టర్ రోల్ బైండింగ్స్ అని. సో ఇలా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట. ఓకే, సో లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే, సో ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ ఎ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అండ్ హౌ టు స్టోర్ ద క్రెడిషనల్స్ ఇన్ ఎ క్యూబర్నెటిస్. హౌ టు స్టోర్ ద క్రెడిషనల్ ఇన్ క్యూబర్నెటిస్ అని అడిగారు. హౌ టు స్టోర్ క్రెడిషనల్స్ ఇన్ ఏ క్యూబర్నెటిస్. ఓకే, ఇక్కడ త్రూ స్టోర్ ద క్రెడిషనల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ ద్వారా కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఇస్తాము. అండ్ ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ లోనే మనం డేటాబేస్ రిలేటెడ్ క్రెడిషనల్స్ కూడా పాస్ ఇస్తాము త్రూ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ ద్వారా. అండ్ క్రెడిషనల్స్ పాస్ చేసేటప్పుడు అవి ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తాము. base64 RA AES 256 అనే ఎన్క్రిప్షన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎన్క్రిప్షన్ మెథడ్ లో ఎన్కోడ్ చేసేసి మనం పాస్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ దెన్ వీ కెన్ అటాచ్ టు ద పాడ్. సో ఇవన్నీ మనం పాడ్లోకి లాగిన్ అయ్యి అవి మనం ఈఎన్వి మీన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆఫ్ పాడ్లో మనం పాస్ చేసిన క్రెడిషనల్స్ చూస్తాం అనమాట. సో ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, సో జెంకిన్స్ క్రెడిషనల్స్ ఇప్పుడు మీరు జెంకిన్స్ ఎక్కడ హోస్ట్ చేస్తున్నారా అన్నట్టు అడిగాడు అనమాట. జెంకిన్స్ వేర్ యూ హోస్టెడ్ అని. సో మేము AWSలో హోస్ట్ చేస్తున్నాము. వేర్ హోస్ట్ అని అడిగారు. AWS అకౌంట్లో, AWS క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో హోస్ట్ చేస్తున్నామంటే జెంకిన్ క్రెడిషనల్స్ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు అడిగాడు. జెంకిన్ క్రెడిషనల్స్ సో వేర్ యూ స్టోర్. సో నేను జెంకిన్స్ క్రెడిషనల్స్ ఇక్కడ మనకి మేనేజ్ క్రెడిషనల్స్ అని ఉంటాయి. మేనేజ్ క్రెడిషనల్స్లో మనకి మేనేజ్ క్రెడిషనల్స్లో ఈ మేనేజ్ క్రెడిషనల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ మనం క్రెడిషనల్స్ని మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే,
ఇక్కడ ప్రైవేట్ కీ అని, పబ్లిక్ కీ అని, ఇట్లా ఎస్ఎస్హెచ్ యూజర్ నేమ్, ప్రైవేట్ కీ అని, సర్టిఫికేట్లు అని, డాకర్ హోస్ట్ అని, సో జెంకిన్ క్రెడిషనల్స్ అని ఇక్కడ హోస్ట్ చేస్తున్నారు అన్నట్లు ఇట్లా అడిగారు అనమాట. యాజ్ ఇక ఒక క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో క్రెడిషనల్స్ కూడా మేనేజ్ చేయొచ్చు త్రూ త్రూ సీక్రెట్ మేనేజర్ ద్వారా. ఓకే, సీక్రెట్ మేనేజర్ ద్వారా ఇక్కడ సీక్రెట్ మేనేజర్ అని ఉంటుంది. సో అది కూడా వాడుకోవచ్చు. సో ఓకే, ఆ సీక్రెట్ మేనేజర్లో కూడా మనం ఎస్ఎస్ఎస్ కీస్ కానీ యూజర్స్ ట్రెడిషనల్స్ కానీ వాడుకోవచ్చు, స్టోర్ చేయొచ్చు, యాక్సెస్ చేయొచ్చు సీక్రెట్ మేనేజర్. సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇట్లా అనమాట. సో ఇన్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో. ఓకే, ఇంకా ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే టెరాఫార్మ్ స్టేట్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఈ టెరాఫార్మ్ స్టేట్ ఫైల్ ఉంటుంది కదా, ఈ టెరాఫార్మ్ స్టేట్ ఫైల్ వాజ్ లాస్ట్ అనమాట. లాస్ట్ హౌ టు రికవరీ అన్నట్టు అడిగాడు. In order to region control, it is used for import the command to recover the metadata for these resources. Import the required from resource the address of source ID. Resources address the combination of resource types and resource names with this configuration of AWS instance example. Okay, if you lost Terraform state file, how to recovery అని అడిగారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి చెప్పాడు, backend.tf లో కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ యూజువల్లీ నేమ్డ్ యాజ్ backend.tf, the functionally the specific the state file replace the name of the specified path, download the file terraform state file. ఓకే, మేము ఇట్లా నేనేం చెప్పానంటే టెరాఫార్మ్ స్టేట్ ఫైల్లో స్టేట్ ఫైల్స్ మేము సెక్యూర్గా S3 బకెట్లో స్టేట్ లాకింగ్ మెకానిజం పెడతాము. అండ్ unknown users are not able to access with our state file, and it will be protecting purpose. ప్రొటెక్టింగ్ పర్పస్గా మేము పెడతాము. అండ్ మేము రికవరీ కోసమే, బ్యాకప్ కోసమే S3లో మేము స్టేట్ ఫైల్స్ అనేవి స్టోర్ చేస్తాము అని చెప్పారు అనమాట. సో ఇది ఇట్లా అనమాట. సో లూజింగ్ స్టేట్ మీన్స్ టెరాఫార్మ్ లూజ్ ద ట్రాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎగ్జిట్. సో ఇఫ్ ద లాస్ట్ it try to delete the things, it should be deleted or may likely create the things that already existed. So we will create the S3 bucket to solve our states. So ఇది అడిగిన క్వశ్చన్. ఓకే, లెట్ మీ cat meaning in Telugu. సో టెరాఫార్మ్ స్టేట్ ఫైల్ కోల్పోతే ఏం జరుగుతుంది? ఓకే, అండ్ లూజింగ్ స్టేట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టు యూనికి యొక్క మౌలిక సదుపాయం ట్రాకింగ్ కోల్పోతుంది. అది పోయినట్లయితే అది తొలగించుకోవడని వాటిని తొలగించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, లేదా ఇప్పటికీ ఉన్న వాటిని ఎక్కువగా సృష్టిస్తుంది. ఓకే, దీన్ని నెరవేర్చడానికి అండ్ మేము మా రాష్ట్రాన్ని రక్షించడానికి S3 బకెట్ని సృష్టిస్తాము. ఓకే, ఇఫ్ యూ లాస్ట్ ద టెరాఫార్మ్ స్టేట్ ఫైల్ అండ్ S3లో బ్యాకప్ కోసం మేము తీసుకుంటాము, త్రూ బ్యాకప్ ద్వారా మేము రికవరీ చేస్తామని చెప్పాలి. అదే ఇక్కడ మీతో చెప్పేది కూడా. ఓకే, సో లెట్ మీ గో టు ద సమ్ అదర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఇట్లానే ఉండండి. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డాకర్ ఫైల్ అని అడిగారు. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డాకర్ ఫైల్ అంటే నేను చెప్పిన ఆన్సర్ ఏంటంటే, so we have a docker file. So D is the capital one. So under docker file we have many parameters. So one parameter is from to give the base image, and run we are using to run install the applications,
in a container level, and copy and add those. We can copy the content from local server to the container and CMD and entry point. In coming to the CMD, we can override the commands by execution of the container, and coming to the entry point, we cannot override while execution of the container. So these are all parameters we are creating the images by using of Docker file. And after create the images, we create the images Docker build -it and provide to the Docker repository name, give to the version, and we can, after that we can run the container by using of Docker run -rm -dat and -f name, host name, and then -p provide to the internal external ports. So internally, so the right side we have used internal port for internal communication. So in the left side we are using to outside ports, external ports. So those external ports are able to access for particular application of the container. So that's why we are providing to the port forwarding for external to internal. Okay, and then we are providing the container repository name due to the version. So these command to create the run the container. So అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దట్స్ ఫైన్. అండ్ అతను డాకర్ రన్ కమాండ్ కూడా అడిగారు. సో అందుకనే నేను డాకర్ స్పేస్ -rm -dat. సో -rm అండ్ -dat ఎందుకు ఇవ్వాలి అని కూడా అడిగారు. అదేంటంటే డిటాచింగ్ మోడ్. ఓకే, డిటాచింగ్ మోడ్. సో ఇప్పుడు మీరు -rm -dat ఇవ్వకపోతే అది డైరెక్ట్‌గా మీరు ఆ కమాండ్ రన్ అవ్వగానే డైరెక్ట్‌గా కంటైనర్‌లోకి లాగిన్ అయిపోతది. సో అందుకనే rm అంటే రిమూవ్ ద detach interactive mode. Okay, so అందుకనే ఇస్తాం అన్నమాట from the container. Okay, let me go to the some other questions. So can you please explain the branching strategies and అడిగారు. Okay, can you please explain git branching strategy? ఇది అడిగారు ఇప్పుడు. ఓకే, అంటే ఎలా మెర్జ్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు అడిగారు. ఇక్కడ స్ట్రాటజీ ఇస్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అడాప్ట్ వెన్ రైటింగ్, మెర్జింగ్, డిప్లాయింగ్ కోడ్. So by using our version control system, it is essential set of rules deployment can follow to stipulate to how they interact the shared code base. So సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ రిలీజింగ్ బ్రాంచ్, ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్, releasing branch, future branch, task branches, meeting branch, ever that we match, and validate. So some other ఇది ఒక రిఫరెన్స్ అయితే దొరికింది. సమ్ అదర్ రిఫరెన్స్ తీసుకుందాం. సో మనకు అర్థమయ్యే విధంగా ఇట్ బ్రాంచ్ స్ట్రాటజీ అని ఎవరైనా బ్లాగ్ ఏమైనా పెట్టారో చూద్దాం. కాస్ట్ రిడక్షన్. యా, ఇది నేను చెప్పింది ఏంటంటే గిట్ ఫ్లో గురించి. గిట్ ఫ్లోలో మాస్టర్ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ అలాంగ్ సైడ్ స్మాలర్ బ్రాంచ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ రిలీజెస్. సో దిస్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ గిట్ ఫ్లో అని చెప్పాను. ఓకే, ఎలా మెర్జ్ చేస్తారు అసలు అని కూడా అడిగారు. బై యూజింగ్ ఆఫ్ PR means pull request. After developing the code in a future branch, we raise a PR request, pull request. So authorized peoples are approved that merges. Then it should be merged from one branch to other branches. After that, we are test the artifacts and finalize the artifacts and test the deployment. So everything is fine. We are going to the production. So అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అనమాట. సో ఓకే, సో ఇక్కడ హాట్ పిక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో ఇది మీరు చెప్పడానికి ట్రై చేయండి.
And then we have two branches, master branch and development branch. The work done on a development branch, when it is stable point, it is merged to master and tagged to the release number. Okay. ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ బై వన్ దాని గురించి కూడా తెలుసుకుందాం. అసలు ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ అంటే ఏంటి? ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ నుండి శాఖలు మరియు అభివృద్ధి చెందడానికి విలీనం అవుతుంది. ఇది నిర్దిష్ట ఫీచర్ కొంచెం కోసం ఉపయోగించబడుతుంది మరియు పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళీ విలీనం చేయబడుతుంది. ద ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ ఫ్రమ్ మెర్జ్ టు ద ఫ్రమ్ అండ్ మెర్జ్ టు ద డెవలప్మెంట్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూచర్ అండ్ మెర్జ్ బ్యాక్ టు ద వెన్ ఇట్ ఫినిష్డ్. సో దీనిలో డెవలప్ చేయడానికి వాడతారు అన్నమాట ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ని. ఓకే. ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద అదర్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో ఇది చూద్దాం రిలీజ్ బ్రాంచ్ అంటే ఏంటి అని. సో ఈ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అయితే కామన్గా అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు అందుకనే నేను అర్థం చేసుకోవడానికి డిస్కస్ చేస్తున్నా. డెవలప్మెంట్ నుండి బ్రాంచ్లు విడుదల చేయడానికి మరియు డెవలప్ యొక్క మాస్టర్ రెండింటిలోనూ తిరిగి విలీనం చేయబడుతుంది. రిలీజ్ బ్రాంచ్ ఫ్రమ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆర్ మెర్జ్డ్ బ్యాక్ ఇంటూ ద బోత్ డెవలప్డ్ అండ్ మాస్టర్. దే ఆర్ క్రియేటెడ్ when a develop the branch is nearly ready to release and use it to finalize everything and fix the minor issues. When code is ready for release, it is merged to the master. ఓకే, ఈ డెవలప్మెంట్ లో వీళ్ళు ఏమన్నా హాట్ ఫిక్సెస్ కానీ ఇట్లాంటి చేస్తారనమాట. ఏ రిలీజెస్ చెక్ చేసి అండ్ వీళ్ళు మాస్టర్కి మెర్జ్ చేస్తారని చెప్తున్నారు. ఓకే, సరే మీకు సమ్ అదర్ బ్రాంచ్ హాట్ ఫిక్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సరే మీకు అంటే ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ లో ఒక మైనర్ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా కానీ అవి ఫిక్స్ చేసి ఇట్ ఈస్ ఫైనలైజ్ ద రిలీజెస్ అనమాట బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద మాస్టర్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో హార్డ్వేర్ బ్రాంచ్ ఏంటంటే విడుదలను పరిష్కరించడానికి సమస్యలు లేదా అత్యవసర భాగాల కోసం వీటిని మాస్టర్ నుండి బ్రాంచ్ అవుతుంది అండ్ మరియు పూర్తయిన తర్వాత మాస్టర్ని తిరిగి విలీనం చేయబడుతుంది మరియు అభివృద్ధి శాఖలతో కూడా విలీనం చేయబడుతుంది. Okay, so hardware branch has a problem or urgent bugs need to fix it from release code. They branches from master and merge back to master when it finished and also merged within a development branch. ఓకే, ఇవి అర్జెంట్ బాక్స్ కానీ ఉంటా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న ఈ హాట్ఫిక్స్ లో వీళ్ళు హాట్ఫిక్స్ బ్రాంచ్ యూజ్ చేసి ఇష్యూస్ అనేవి ఫిక్స్ చేస్తారనమాట. ఫిక్స్ చేసి అండ్ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ కి మెర్జ్ చేసి దెన్ విల్ గో ఇంటు ద మాస్టర్ బ్రాంచ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇది బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ వాళ్ళు అడిగారు. ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు AWS క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది. క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఈ డెవాప్స్ టూల్స్ కి సో వాట్ ఈస్ యూస్ కేస్ ఆఫ్ కాస్ట్ రిడక్షన్? కాస్ట్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు? కాస్ట్ సేవింగ్ ఏంటి? కాస్ట్ సేవింగ్ ఫ్రమ్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వర్సెస్ డెవాప్స్ టూల్స్ అనమాట. సో వీటిలలో ఏది బెటర్ అన్నట్టు అడిగాను అనమాట. కాస్ట్ సేవింగ్ ఫర్ కాస్ట్ సేవింగ్ పర్పస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్లికేషన్స్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కంటైనరైజేషన్ వర్చువల్ మిషన్స్ కంపారిజన్ చెప్తే, సో వర్చువల్ మిషన్స్ ఒక 10 అప్లికేషన్స్ రన్ చేయాలనుకుంటే క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ 10 సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలి. సో ప్రతి సర్వర్కి ఒక బిల్లింగ్ AWS కాస్ట్ ఉంటుంది కదా. AWS కాస్ట్ క్యాలిక్యులేటర్లో ప్రతి మీరు EC2 సర్వర్ని సెటప్ చేయాలంటే దాని యొక్క మెమొరీ మ్యాక్సిమం సైజు, మినిమం సైజు అండ్ ఎంత మెమొరీ, ఎంత CPU దానికి మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఒక 10 సర్వర్లు 10 అప్లికేషన్స్. దానికి కాస్ట్ అనేది బాగానే ఉంటుంది అనమాట. EC2కి వెళ్ళాను అనుకోండి. సో ఇక్కడ EC2 అని సెలెక్ట్ చేస్తా, కాన్ఫిగర్ వెళ్తా.
ఇక్కడ మనం సర్వర్‌ని ఎంత మెమరీ సైజ్ ఎంత ఉండాలి, ఏ రీజియన్‌లో ఉండాలి, అండ్ ఇక్కడ మనం డీటెయిల్స్ ఇస్తామన్నమాట. అది లైనెక్సా, విండోసా, అది ఎంత సీపీయూ ఉండాలి, ఎంత మెమరీ ఉండాలి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఆహ్, వాటికి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కాస్ట్ పడుతూనే ఉంది. అండ్ అట్లా కాస్ట్, కంప్యూట్ సేవింగ్, ఈసీ2 సేవింగ్, ఆన్ డిమాండా, స్పాటా. సో, ఇది కంప్యూటర్ సేవింగ్ అంటే ఇదేంటంటే రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే. సో, ఈవెన్ రిజర్వ్డ్ సేవింగ్ ప్లాన్స్ అంటే రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సే. సో, ఈ 2 రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ కిందకొస్తాయన్నమాట. 3 ఇయర్స్ లాంగ్ ప్రాజెక్ట్. ఆన్ డిమాండ్ అంటే అప్పటికప్పుడు తీసుకునేది. స్పాట్ అంటే దీంట్లో డిస్కౌంట్ ఉంటది గానీ ఏడబ్ల్యూఎస్ వెండర్ సపోర్ట్ చేయడు. సో, ఇక్కడ కాస్ట్ ఉంటది. అటు సపోర్ట్ చేత్తరు. ఈ 2 ఓకే. సో, మనది లాంగ్ ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటే ఈ కాస్ట్ సేవింగ్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ తీసుకోవాలి. వి హావ్ ఎ డిస్కౌంట్. ఇన్ ఆన్ డిమాండ్ వి డోంట్ హావ్ ఎ డిస్కౌంట్. ఓకే. అండ్ స్పాట్ వి హావ్ ఎ డిస్కౌంట్ బట్ AWS ప్రొవైడెడ్ డస్ నాట్ సపోర్ట్. ఓకే. సో, ఇందులో మన కాస్ట్ సేవింగ్‌లో వి హావ్ అప్ ప్రింట్ ఉంటది. నో ప్రింట్ ఉంది. పార్షియల్ లిమిట్ ఉంటుంది. ముందుగానే ఎంతో కొంత అమౌంట్ కట్టుకొని మనం కొనుక్కొని మన ప్రాజెక్ట్‌లో యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత పార్షియల్ అప్ ప్రింట్ అని సగం కొన్ని రోజుల తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కడుతూ ఉండాలన్నమాట. సో, దిస్ ఇస్ ద బెటర్ వన్ ఫర్ ఫర్ ఎ లాంగ్ ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట. ఓకే. సో, ఇది 10 అప్లికేషన్‌కి 10 సర్వర్‌లని క్రియేట్ చేయాలంటే అప్పటికి ఎట్లా అయితది చూడండి. ఇప్పుడు ఒక్క సర్వరే నేను తీసుకుంటేనే $28. సో, కంపేర్ టు ద ఇప్పుడు కంటైనరైజేషన్‌లో 10 అప్లికేషన్‌ది 10 ఇమేజెస్‌ని క్రియేట్ చేసుకొని డాకర్ రిజిస్ట్రీలో ఇమేజెస్‌ని స్టోర్ చేసేసుకొని మీరు ఆహ్, అవి ఒకవేళ స్టేట్‌లెస్ అప్లికేషన్స్ అనుకుంటే, సో, స్టేట్ అప్లికేషన్స్, స్టేట్‌లెస్ అప్లికేషన్స్ మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ప్రతి అప్లికేషన్‌కి 10 సర్వర్‌లు కావాలి. అది కాస్ట్ పడుతుంది. అదే స్టేట్‌లెస్ అప్లికేషన్స్ పోయి డాకర్‌లో ఇమేజెస్‌లా క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని రన్ చేసుకుంటే ద సింగిల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ ద మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ కంటైనర్స్. సో, దిస్ ఈస్ అవర్ కాస్ట్ రిడక్షన్. సో, దిస్ ఈస్ ద బెటర్ అడ్వాంటేజెస్ అని చెప్పాను. ఓకే.